No, we don't have a Russian to receive it yet, but we're thinking about making a presentation of one. Мы пока еще ни один русский не получил этот орден, хотя мы рассматривали одного человека из России, кому кандидат был. What do you do to receive it? You've got to show outstanding Christian work. Для того, чтобы получить этот орден, нужно сделать выдающуюся христианскую работу. Нужно сделать что-то выдающееся, как христианин. Nelson Mandela has one. У Нельсона Манделы есть такая медаль. How many people have already been rewarded? I would think probably about 20. Я думаю, что порядка 20 человек получили уже этот орден. How long does it exist? I don't understand the question. How long ago did you establish this reward? How long do you reward people with that? How many years? Probably over 35 years. Где-то 35 лет. Приблизительно. So it's something like 1.5 years for every reward. Yes, but if I found people that were doing significant things, I would give a lot more. Но на самом деле, если бы я нашел больше людей, которые реально делают какие-то великие вещи, я бы больше их раздал. Okay? Последний вопрос. And one more question. Так получается, что большинством денег в этом мире владеют неверующие люди. It so happens that most money of the world are in hands of unbelievers. Это что-то не так с финансами, с системой финансовой или с нами, с христианами что-то не так. So the question is, what's wrong? It is, well, let me rephrase it. Who is to blame? Is it the monetary system that is flawed, or Christians that are not in alignment with something that money are not in our hands? Well, Jesus' disciples, 40% of them were business people. 40% учеников Иисуса были бизнесмены. Paul the Apostle, when he went on a missionary journey, he took Barnabas, the business person. Когда Павел ходил на миссионерские поездки, он служил, он постоянно был рядом, то есть Варнава был бизнесменом, то есть с ним постоянно были предприниматели рядом. Joseph of Arimathea, the tin merchant, he was the one, the rich tin merchant that provided the tin for Christ's temporary burial. Иосиф Аримафейский был одним из самых богатых людей того времени, и именно он предоставил свою могилу, свой гроб для погребения Иисуса Христа. Let me tell you a little story. Хочу рассказать тебе небольшую историю. Some time ago, I was in Moscow. Несколько лет, некоторое время назад я был в Москве. And I was with two Bible theologians. И я встретился с богословами, с библейскими богословами. And they were talking about the virgins who trim their lamps. И они сидели, беседовали между собой о девах, помните, 10 дев и светильники, разумные и неразумные девы. Ага. And they went on and on and on and then got into the Greek. И они, наверное, эта беседа была бы бесконечной. То есть они там беседовали, потом перешли на греческий, стали на греческом его исследовать, эту историю. Ага. I said, for goodness sake, let's just eat our meal and not talk the rubbish that you're talking. И я просто сказал, говорю, ради всего святого, пожалуйста, давайте мы просто будем кушать и не слушать вот этот вот весь бред, который вы несете. I said, it's a simple business story. Это вообще на самом деле, я им так сказал, говорю, вообще на самом деле это простейшая история о бизнесе. They said, how do you see it as a businessman? И они меня спросили, как вы, как бизнесмен, воспринимаете эту историю?
I said it's simple. If you've got reserves, you go to the party. Я говорю, все очень просто. Если у тебя есть резервы, ты попадешь на тусовку. You need financial reserves. Вам просто необходимо иметь финансовые резервы. You need spiritual reserves. Вам нужны духовные резервы. You need mental reserves. Вам нужны ментальные резервы. And you can go to the party. И тогда вы попадете на эту вечеринку. Life will be wonderful for you. И жизнь будет прекрасна. Thank you. Let me ask you, сейчас я задам вопрос через интернет. Let me ask you one question that was sent through your website for this session. Sir Deniels, you have been broke 3 times and have been through bankruptcy. What were 3 or 4 main mistakes that were the reason for you becoming broke? And if there is any way to become successful person without going through being broke or bankruptcy? Well, first of all, let me clear up a couple of things. I didn't go to bankruptcy. I paid everyone back. Прежде всего хочу прояснить, я делал это пояснение на сайте, из-за неправильного перевода его изначальных книг люди считают, что он был банкротом. Банкрот — это человек, отказавшийся выплачивать долги. Он банкротом ни разу не был. Он проходил ситуации краха, из которых он потом выплатил все свои долги. То есть, как такового юридического понятия банкротства у него не было ни разу. Кризисы, крахи, разорения были трижды. Это действительно так. Okay, there were 3 reasons. Итак, 3 причины, которые к этому приводили. I was stupid, I was stupid, I was stupid. 3 причины. Я был глуп, я был глуп, я был глуп. You see, the hardest thing to do is to get Christians to spend money on their brains. Понимаете, самое трудное — это заставить христиан тратить деньги на свои мозги. Это самое трудное. These 3 Russians that are coming to see us next week, their lives will be transformed. They will go back to Russia entirely different people. Вот эти 3 человека, которые приедут к нам на следующей неделе, их жизни будут полностью преобразованы. Они поедут обратно в Россию абсолютно другими людьми. When Victor has now all of my books translated, you need to get some of them and certainly get Destiny of the Third Millennium. А когда Виктор закончит обработку моих книг, когда они появятся полностью на русском языке, вам нужно обязательно какие-то из этих книг взять, и прежде всего это «Судьба третьего тысячелетия», это пакет обучающий большой. А по книге можно? Now, don't think the money comes to me. И не думайте, что деньги за это обучение будут приходить ко мне, то есть к нему. I have a foundation called the World Center of Entrepreneurial Studies Foundation, and we use funds from there to do our missionary work. Мы специально для таких проектов мы организовали фонд, который называется Всемирный центр предпринимательских исследований. Этот фонд все свои доходы направляет на миссионерскую деятельность. Any other questions? Is a man right or back or? The one question: those 3 people that are coming next week, are they believers? Yes, they are. Да, верующие. По книге хотел поинтересоваться. Биография, которая еще 20 лет нету, это будет новая книга, название ее, и когда она будет выпущена? Уже дописанная биография, вот «Жизнь на краю» и плюс еще 20 лет. Ну, как я помню, было обещано. The man on the back has a question about your biography. You wrote your book, Living on the Edge, about 20 years ago, and there was a promise that for the next 20 years there will be a biography part 2, the second book. When are you going to do that, and what will be the name of the book? We're talking about that book already, and I'll probably wait till I'm 85 before I do that. I'm 83 at the moment. Мы уже говорим сейчас об этой книге.
Скорее всего, я подожду, когда мне будет 85, тогда напишу, сейчас мне 83. Скоро. Пока что она еще в планах. One of the books is about my wife called The Love of a Woman. И сейчас книга о моей жене. I'm sorry, did you write the book or Rabina wrote it? No, I'm writing the book about her. I haven't finished it. Called The Love of a Woman. Я сейчас пишу книгу о моей жене. Она будет называться «Любовь женщины». Отлично. I have another book half finished called Leadership Power. И еще одна книга, которую я дописал сейчас до половины, называется «Сила лидерства». With a subheading called Beyond the Smoke and Mirrors. И подзаголовок этой книги «За туманом и мглой». То есть вот что происходит за кулисами, что там в зазеркалье лидерства происходит. Within the next 2 or 3 years, I'll write the rest of my book. Но в следующие 2 или 3 года я допишу свою биографию, вторую часть. Okay, next question. Мистер Дениэлс, порекомендуйте, пожалуйста, как вы выстраиваете отношения с людьми, которые не симпатизируют вам? И вообще, как вы выстраиваете отношения? Could you please advise us, how do you build a relationship with people who are not in favor of you, and do you do that at all? I don't even think about it. Я даже не думаю об этом. А если работать надо? But what if you have to work with them? What if like they're your co-workers? I've never had a problem. У меня никогда такой проблемы не было. I'm a kind person. Я просто добрый человек. In all my business dealings, I've never had anyone leave working for me because I did not treat them right. За всю мою историю предпринимательства не было ни одного человека, который ушел бы от меня, уволился от меня из-за того, что я как-то неправильно с ними поступил. But I've fired a lot of people who haven't done the job right. Но было много людей, у которых были проблемы с работой, реально с тем, как они к этому относятся. И еще вопрос. У вас в кабинете висит портрет Уинстона Черчилля. Почему? And another question, you have Winston Churchill on the back of your room. Why? Well, if it wasn't from Winston Churchill, Russia and the rest of the world would be speaking now either in German or in Japanese. По сути дела, если бы не было Уинстона Черчилля, Россия и, по сути, весь остальной цивилизованный мир сегодня говорили бы либо на немецком, либо на японском. I'm a student of military history. Я тщательно исследовал военную историю войн. And when Joseph Stalin made the pact with Adolf Hitler, he thought he was safe. И когда Иосиф Сталин заключил пакт перемирия с Гитлером, он считал, что все в порядке, что вообще как бы вопрос урегулирован. And when Adolf Hitler sent his armies into Russia, the first thing that Joseph Stalin did was contact Churchill and ask for help. И в первые же моменты, когда Германия пересекла границу России и напала с войной, первое, что сделал Сталин, вышел на связь с Черчиллем и попросил помощи. And that gave Joseph Stalin time, and then the Red Army turned out to be one of the greatest armies in the world. Тем самым, что было сделано с другого фронта, да, то есть отвлекли силы Гитлера, это позволило России вообще как бы собраться с силами, и российской армии дало время стать величайшей армией мира. General Zhukov, who was the Russian general, was probably one of the greatest generals of World War II. Генерал Жуков, который, мы его, я думаю, все знаем, был, наверное, одним из самых величайших генералов Второй мировой. Yeah, thank you. Можно личный вопрос задать? Сильно закрыто.
Вы сказали о том, что ваша жена – это то лучшее, что с вами случилось во всей вашей жизни. Вы знаете, я бы хотела, чтобы лично мой муж, когда ему будет 83 года, сказал то же самое. Дайте, пожалуйста, несколько советов женам до того момента, пока книга «Любовь женщины» еще не вышла. И мы не можем пока ее прочитать, пока ее не перевели. You have said that Rabina is the best thing that have ever happened to you. And she says that she would dream that her husband, at the age of 83, would say the same thing. Could you please give couple advices to wives before your book is out on, on woman's love? How do wives behave so that the husbands say so about their wives? I need to talk to the husband, not the wives. Но для этого надо говорить с мужьями, а не с женами. Gentlemen, are you listening? Мужчины, послушайте. You need your wife more than she needs you. Вы нуждаетесь в ваших женах больше, чем они нуждаются в вас. Since my wife was 16 years of age, we did not get married until we were 21. But since 16 years of age, she had not gone 1 month, I don't believe, without flowers. Мы встречаться начали, когда нам было 16. До 21 года мы встречались, в 21 сыграли свадьбу. Но с 16 лет по сей день ни одного месяца не было такого, чтобы Равина была без цветов. And ladies, I need to say something to the ladies. И есть что сказать и женщинам тоже. Are you listening, men? Мужчины, слушаете? Yeah. Women need security. Женщинам нужна безопасность, защищенность. How much security is enough for a woman? Сколько драгоценностей есть у вас для вашей жены? Just a little bit more. Сколько ей надо? Ей надо еще чуть-чуть. Okay. Thank you. Next question. Здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Во сколько вы заработали первый миллион? I have a question. How old were you when you made your first $1 million? I don't even remember. Я даже не помню. Ну какой-нибудь промежуток. But just approximately, like after 30, before 40, or just approximately. 40. Где-то в 40. Где-то в 40. Скажите, вот ранее было сказано, что у вас были кризисы в бизнесе. За какой период времени вы с них вышли? I've heard here that you have been through some crises. How long did it take you to come out from the crash? I don't understand. When you went broke, how long did it take you to come back up? I was in business the next day. Я уже на следующий день снова занимался бизнесом. Искали новые идеи? So was it just big, like when you we call it broke. When you went broke, next day you begin the new idea, or you just repair some old business. What were you doing to come up back for the next day? I found something that someone wanted to sell, and I'm a good salesman, and I sold it at a commission. Буквально уже на следующий день я находил что-то, что человеку надо продать, а я хороший продавец. Я просто продавал это за комиссионные. Все, я таким образом входил в бизнес заново. Глобальные ошибки, которые можете поделиться в бизнесе? В его жизни. Да. Вот в бизнесе. What were the major mistakes that you have done? You know, like, what were the major errors of your life that you could say, I would do that one differently? И добавьте, пожалуйста, если они были, теряли ну, большие деньги на ошибку. Деньги там были очень большие. Yeah, so the question is, when you were, like, what were the main mistakes, again,
besides being stupid, just like you said, but exactly what were the main mistakes in your life that you would say, I wanna change it, I wanna replay it differently? And when you were going through those crash times or when you were going broke, did you lose a lot of money on that case? No, it was before that. My biggest mistake was I was born with the wrong parents. Моя самая большая ошибка была в том, что я родился у неправильных родителей. I had 4 fathers and 2 mothers. У меня было 4 отца и 2 матери. Third generation welfare. Это была семья, которая 3-е поколение жила на подачках горсобеса. То есть они не зарабатывали. When I went to school, they thought I had brain damage. Когда я пошел в школу, про меня сказали, что у меня поврежденный ум, мозги, то есть мозг не работает. I had never passed a grade at school. Я ни разу не вышел, не перешел, у нас это говорится, перешел в другой класс. Ни одного класса не перешел нормальным образом. At 26 years of age, I was an illiterate bricklayer. В 26 лет я был безграмотным каменщиком. И еще скажите, компаньоны всегда в приоритете верующие? Вообще был опыт, чтобы неверующие были? About partners in business, is it a priority that all your partners should be believers, or it is possible, or is it okay to have unbelieving business partners in your life, in your business? I've never had partners. У меня никогда не было партнеров. But you need to understand that the work of God is too important just to leave it to Christians. Но нужно понимать, что дело Божье слишком важно, чтобы жить только ради христиан и с христианами. И еще последний вопрос. Вот, говорите, что в 26 лет вы были каменщиком. И как вас вообще накрыло идеей, что что-то изменить? And the final question from this girl is that when you said that at 26 you were illiterate bricklayer, what happened to you? How did it become that from bricklayer you became a business person? I went along to the Billy Graham crusade on May the 25th, 1959, and gave my life to Christ. Made him the master of my life. Я попал на крусейд к Билли Грэму в 59 году и отдал свою жизнь Иисусу Христу. Это и изменило всю мою жизнь. Thank you. Сейчас, пока вы собираетесь, я еще один вопрос задам. Да, кто там следующий? Сейчас, пока подходите, я ему вопрос задам. Sir, another question from internet. What time do you go to bed and what time do you wake up in the morning? And what do you do in the morning? You said what you do in the morning, but what time do you go to bed and what time do you wake up? I'll go to bed when I finish this Skype, because I've done 3 Skypes already today, and the time will be probably about 10 o'clock. Вопрос, во сколько он ложится спать и во сколько встает, это нам с интернета прислали. А он говорит, не знаю, во сколько лягу, наверное, часов в 10, потому что, надо понимать, что у него там сейчас время уже совсем другое, да, вот, и он провел уже 3 скайпа, и после нас еще один скайп будет у него. And what time do you get up in the morning? About 7 o'clock, but sometimes during the day, if I'm tired, I'll have a sleep for an hour. И утром он встает в 7, но в течение дня, если он чувствует, что он устал, то он может прилечь поспать. А всегда он так просыпался? I'm 83 years of age and I've got Parkinson's disease. Просто мне уже 83, поэтому что-то меняется. А раньше? But what time did you get up when you were like 50? Oh, probably 9 o'clock in the morning. Я его спросил, во сколько ты вставал в 50 лет, он говорит, часиков в 9. My wife had asked me to pull the blinds back to have a look at the sunrise.
У меня жена неоднократно просила, чтобы я уже эти жалюзи поднял, чтобы она хоть восход могла посмотреть, хоть изредка. I said, no, I'll take a copy of it with my camera at sunset and I'll play it in reverse and it's got the same effect. И я ей говорил, я ей отвечал на эту ее просьбу, говорю, давай сделаем так, я вечером запишу на видео закат, проиграю наоборот, то же самое. Прикольно. Okay, next question. Хочу спросить, вот, были ли какие-то ситуации в ваших бизнесах, когда исключительно доверяли Духу Святому, водительству? Исключительно, да? Да, исключительно. И какие были перемены глобальные? I'd like to ask you, in your business, have there ever been such a case where you knew it for sure that you are following 100% sure that you are following Holy Spirit guidance, and if so, what were the results? How did it differ any? I didn't get the question clearly. Were there any cases in your business that you had to rely on the Holy Spirit guidance 100%? Where knowledge would fail you, where experience would fail you, you had to go with your guts, with the Holy Spirit guide, in spite of what you think, and in spite of what you experience says. Yes. Да, были. And what were the, can you share a testimony about it? It would be too long a story, but I have walked into situations where people were going to beat me up and do all sorts of things to me, and I think this is the best way to describe it. My wife said the other day, she said, I've been married to you for 62 years, and then we were boyfriend and girlfriend for 5 years prior to that. She said, but once you came to Christ, since then, I have never, ever, ever, ever seen you afraid of anything. You go around Africa with 14 armed guards with submachine guns. When you go into areas where they threaten to kidnap you and hold you for ransom, you just walk in there and you don't take any notice, and the bodyguards have got to run to keep up with you. She said, you have no fear. You're a scary man to live with. Ну, он говорит, вот, наверное, лучший способ описать последствия этого будет такой. Недавно совсем жена ему сказала, говорит, я живу с тобой 62 года. Были до этого парни, там, ну, знакомые, друзья и так далее. Но, говорит, вот с той поры, как ты встретился с Иисусом Христом, у тебя абсолютно отсутствует страх. У него была ситуация, когда он пошел туда, где его ждали 40 человек с автоматами. У него была ситуация, когда его предупреждали, что если он поедет в определенное место, его похитят, ну, и будут держать, ну, чтобы выбить залог, да, выкуп за него. И жена говорит, слушай, ты идешь в эти места, и ты не боишься. Она говорит, понимаешь, говорит, ну, ты настолько не боишься ничего, что с тобою страшно жить. Вот так. Okay. Следующий вопрос. Okay. Next question. Еще два вопроса. Скажите, с какой в вашей жизни ситуации вы извлекли самое драгоценное? What was your what situation happened to your life that you have taken the most valuable lesson from? What situation happened to you that you have learned the most important thing for your life? Well, I believe that God had given me two dreams. One to see how much money one human being could give away in their lifetime, and the other to change the world for 300 years. And I dedicated myself to that since I came to Christ back when I was 26 years of age. Я думаю, что это тот момент, когда Бог дал мне две мечты.
Первая мечта – это увидеть, сколько денег человек может пожертвовать за свою жизнь. И вторая мечта – это повлиять на мир на 300 лет вперед. Эти мечты пришли в мою жизнь, как только я принял Иисуса Христа. Окей. Last question. Последний вопрос. Последний. Здравствуйте. Не, все, последний. Это я вам объясню. Окей. Я хотел задать вопрос, опять же, по кадрам, что в России с кадрами вообще не очень. Вот у меня на протяжении долгого времени работает человек, но он хороший специалист, зарабатывает хорошие деньги, приносит в фирму большие деньги, но по протяжении времени начинает выпивать. Соответственно, я его увольняю, но проходит время, он поболтается, приходит, плачет, и все кается, и я его опять беру. И уже жена надо мной смеется, говорит, ну я, соответственно, ропчу, выгоняю его, опять беру, и это уже 5 лет длится вот так. Ну вообще, как мне поступать? Правильно ли я вообще поступаю? The question about employee, the quality employee here in Russia is a rare thing. This brother, he has an employee that is really beneficial for a company. When he is working, he brings a lot of money, and he does a quality work, and he gets a lot of money because he is working so good, this man. But after some time, he goes to his old habit of drinking, and so when he drinks, I fire him. Then after some time he comes back, he repents, he cries, he is asking for forgiveness, and I will take him back because he's a good worker, really, he's really profitable for a company. But then again, after some months, after some period of work, he will begin to drink again, and this situation is repeating itself for 5 years. He is such a good worker, I need him, yet he has a character flaw that is not being handled, is not being dealt with. So what would be your advice? What should I do? How do I need him, yet on the same time his bad habit is not, is not really the one I can tolerate. I have no answer for that one. My grandfather died at 56 with alcoholism. My father died at 56 with alcoholism. And my brother died at 56 with alcoholism. I have no answer for it. На этот вопрос у меня ответа нет. Мой дед умер в 56 лет, когда, от алкоголизма. Отец умер в 56 от алкоголизма, брат умер в 56 от алкоголизма. У меня нет на это ответа, что делать. I never touch alcohol or any strong drink at all. But the question is rather, should he still allow this person to come back to the company, or finally say, enough is enough, and just live with it? Well, what he's doing, he's making it difficult for all the rest of the staff. He's saying he's prepared to give this man preferential treatment. I'm sorry, could you say that again? I said what he is doing is making it difficult for the other staff because he is giving this man preferential treatment. Одна проблема, которую я здесь наблюдаю, что для других твоих работников показывается странный пример. То есть вот к этому человеку есть столько снисхождения, что они будут ожидать его дальше. His business will eventually collapse. То есть, но им показан пример, что здесь все прокатит. Okay. That is the last question. She is begging for one more question, final one. Okay, no question. Хорошо, один последний. Мистер Дэниелс, подскажите, пожалуйста, если вот мы считаем, что в Сибири есть человек, который достоин вашего ордера, что мы должны для этого сделать? Как его представить? The question is, if they think here in Siberia that there is a person that should be rewarded with scale of reward,
what do they do? How do they approach you for, what is the criteria they have to show you that you would consider that person for a reward? I don't understand. Are they suggesting that I should put them on my list of beneficiaries? No. She's saying that they think that there is a person worthy of reward, but how do they, what do they have to tell about that person to you that you would consider that person beneficiary? In other words, how do if they know, if they have a candidate, how do they proceed to how do you say it? How to offer you a person to consider for reward? What, with the medal or cash? What are they talking to? But what do they have to tell you? What is the criteria? Like, what do they tell you when they email you about that person? What do they? I didn't get you. I'm sorry. What do they need to write to you in that letter where they will be speaking about that person? Like, should they tell the story about that person, or what do they do in that letter? Well, please don't write me any letters. I'm sorry? Some days I get 600 emails a day. I can't read them all. Он говорит, пожалуйста, не надо только письма писать, потому что, говорит, 600 писем в день я читать не могу просто. I got one today from Russia with 10 pages. Сегодня прислали мне письмо из России, 10 страниц. So how okay. Sorry, go ahead. About that Caleb reward, if they have a candidate, what do? They contact me with that and I investigate. Если у вас есть такой кандидат, вы просто сообщаете мне о нем, и я проведу сам расследование. I would speak to their pastor. Вы это напишите мне, я переведу и отправлю, но он исследует вообще, что за история, действительно ли человек достоин. Окей, ну что, скажем спасибо человеку. Thank you very much, sir.